we'll get started with Yandy Diaz with his interpreter, Manny Navarro. Thanks for coming in, guys. Who wants to lead off? We'll be here on your right, Yandy. Yandy, after last year, just how excited are you guys to start a postseason series at home with your home fans behind you? Después del año pasado, ¿cómo se siente empezar la postemporada aquí en casa frente a todos los fans de nosotros? No, contento, tú sabes que uno siempre empezar la postemporada aquí en casa es bueno para nosotros, entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle ese espectáculo al público. Well, we're happy to be able to start off at home. Everyone knows you're always a little bit more comfortable at home. Hopefully we can give it a spectacular show to the fans. Over on the left here, Mark. Yandy, first, just how is your hamstring situation? Are you limited at all today, or do you think you will be for this series? ¿Cómo está limitado de la hamstring? ¿Cómo te sientes? ¿Estás limitado en algo en toda la serie? No, tú sabes que en este tiempo uno no puede estar limitado, aunque me duela mucho, voy a tratar de dándole el 200% de mi parte, ¿sabes? Y voy a tratar de hacerlo todo bien para que todo me salga bien. Everyone knows in the playoffs, you got to work for pain. You got to play. I'm trying to be out here 200%. I'm going to work and do whatever I need to do to stay out on the field. And then one other question is how, just given how last year's playoffs went, how motivated do you think the players are, your teammates, to get further, obviously, and score some more runs and all that kind of stuff? ¿Cómo crees que todos se sienten después del año pasado? No anotamos muchas carreras, pero ¿cómo nos motivó eso para este año? No, tú sabes que lo que pasó en el pasado ya eso es pasado. A lo mejor ya este año hacemos más carreras de la cuenta y llegamos al objetivo que es ganar la Serie Mundial. No, sometimes that's just the way the game goes. You can't score many runs. Hopefully this year we score a lot more runs. We come out there with a little bit more focus, and hopefully we score a lot more runs this series. Go to Tyler in the middle. Yandy, you've always been a very good hitter, but what did you emphasize in this offseason that has taken your game maybe to a higher level this year? Siempre has sido buen bateador, pero ¿qué hiciste antes de esta temporada para subir ese nivel un poco para ti? No, simplemente yo siempre hablo mi misma rutina. Tú sabes que uno trata de esforzarse todos los años, pero bueno, yo siempre mantengo la misma rutina. Simplemente este año parece que las cosas me salieron bien y bueno, y gracias a Dios que pude tener esa buena temporada. I was just trying to stick to my same routine. In this game, you got to stick to the routine. Try to just work a little bit harder on other little things, and luckily, I think this year just the results were just a little bit better because the routine stayed the same. Go in the back on the left, Neil. Yandy, how much does your past experience in the postseason help you, do you think? And how much can you help the younger players who are about to have their first postseason? ¿Cómo te va a ayudar tu experiencia ya en los playoffs después de los últimos años? ¿Y cómo puedes dar consejos a los jóvenes en este equipo? No, yo siempre le doy el mismo consejo, que esto, ¿sabes? Esto es un juego, que esto es nada más un poco más de fanático, pero es la misma temporada, la misma pelota y el mismo juego. I just tell these guys it's the same game. It might be a little bit more fans, but other than that, it's just the same game. It's the same baseball. Just go out there and have fun. Go in the back left on the top. Una dura carrera al final de la temporada por tratar de tomar el liderato de la división. No se pudo, pero estamos en postemporada. ¿Cómo se ve el equipo ahora mismo, empezando desde cero, luego de que el final no fue tan productivo como se fue durante toda la temporada? No, tú sabes, no ganamos la división, pero no importa que no hemos ganado. Simplemente nosotros tenemos que enfocarnos en ganar esta serie, ganar la otra y ganar la Serie Mundial, que es el objetivo que tenemos. No hay más nada. No, we didn't win the division, which is fine, but we've got to go out here and win some series. We've got to go in and win these playoffs and win the World Series, and that's all that really matters. In the back middle, Steve. Yandy, this is your first playoff experience being a new father. How special is that, do you think, for Miles Ladies and for Yandy Jr.? Tú es tu primera postemporada con mi hijo. ¿Cómo se siente poder estar aquí con eso también? No, tú sabes que un poco cansado, ¿me entiendes? Porque primera vez siendo padre, entonces son muchas cosas que pasan en la casa, pero bueno, contento. Eso a mí me da más deseo de jugar a la pelota y todas las cosas que hago ahora mismo es por mí. First off, I'm very tired. Very tired. We all know there's a lot of stuff going on in the house, but with him, it's a little bit of motivation, and with him, I'm doing everything for him because he's a bright in my life. Go over here on the right. Knowing this team you haven't faced for a couple of months, is there anything you take from previous matchups into this that you can use in today's game or this series? No hemos enfrentado contra este equipo ya por unos como 2 meses. ¿Hay algo que te acuerdas de ellos o que vas a usar para esta serie?
No, sabes, todo el mundo sabe que ellos tienen buena ofensiva, no tienen ese gran picheo, pero tienen esos buenos bateadores. Entonces, simplemente lo que hay que atacarlo desde los primeros 100 y hacerle muchas carreras. You know, we all know they have a pretty good offense. You know, they have a pretty good pitching staff as well. So our job is just trying to attack early and try to score as many runs as we can. And the sooner, the better. Go to Mark in the front. Yandy, have you had a chance to reflect on that you won the batting title, and who were some of the people you heard from that congratulated you that maybe stood out or made you smile? Has podido reflejar sobre ganar el campeón de bateo. Y había gentes que te comunicaron contigo, te hablaron o te mandaron texto. Sí, sabes, mucha gente, todas esas personas que en la temporada momento tuvieron que ver conmigo en los entrenamientos, sabes, me escribieron que estaban contentos, especialmente mi mujer. Y tú sabes, me siento contento por esa gran campaña que tuve este año. Yeah, a lot of the people that have been with me, throughout the year that have seen me in this season, they reached out. Especially my wife. She was the one that praised me the whole time, and there was quite a bit of people that reached out. Go to Tyler in the second row middle. And I see some numbers on your tattoo there. What does that signify? ¿Cuáles son los números ahí en tu tatuaje? Este es mi número y este es el día que mi mujer me dio la sorpresa que había salido embarazada. The number 2 is obviously my number, and the 11-14 is the day that my wife told me that she was pregnant. Go in the back row on the right. Daniel Alfonso, Yandy, ¿cómo estás? Todo bien, man. Yandy, ¿cómo viniendo desde Cuba, cuál es tu mensaje para los muchachos que están en Latinoamérica en general, no solamente en Cuba, tu mensaje del sueño logrado de llegar a Grandes Ligas y estar en postseason? Tú sabes que hacían... He was just asking about the Cuba and being Cuban and what he can say to other Cubans about him being here. Tú sabes que sigan luchando por su sueño, que yo vine de Cuba en un bote, estuve preso 4 veces, pero nunca me desenfoqué de llegar a mi objetivo, tú sabes, y llegué a este país con un sueño de llegar a las Grandes Ligas, luché, trabajé bastante y bueno, y gracias a Dios pude llegar, así que le digo que sigan su sueño y que nadie en este mundo le puede decir que no puedes. El único que te puede decir que no puedes, eres tú mismo. To follow your dreams, that's exactly what I try to do. I've tried to follow my dreams. I got caught 4 different times, but I was able to stay focused. I knew I had a dream in mind, and that's what I would recommend to all those guys. Live out your dream. There's a lot of dreams you can do. There's a lot that you can accomplish, and try to stick with it, and anything can happen. Anything else for Yandy? All right. Yandy, thanks for coming in.